everyone who is listening to this audio. And today my topic of discussion is to respond to the government spokesperson Ibrahim G. Sankare and also clarify on issues directed to me by Baitullah. Yalong this government spokesperson Malo Mantra Jatoto. Ibrahim Sankare Bukam Malu. Ibrahim Sankare should not even talk about the issue of Yaya Jammeh, because you were put to shame several times as government spokespersons. You know, people like you to be appointed as government spokesperson, it can only happen in Barrow's administration. I'm not bothered. A taxi driver from America only to come the government spokesperson. There must be some paychecks. Pay to lie. Okay? You are paid to lie as a government spokesperson. In a government where you have press secretary, minister of information, government spokespersons, it can only happen in a small country like the Gambia. This small country does not need all these positions. If not, pay to lie issues. Ibrahim Sankare ndebuka wara ala court. I still maintain my stand. Ala press release nga read le. Kapri nga read. Nga he was trying to address the consular corps and the diplomatic missions or whatsoever. You know, these are all nonsense. These diplomatic missions and in consular corps, are they more citizens than Yaya Jammeh himself, who was the first citizen of the Republic of the Gambia for 22 good years? Quote, 22 good years. Are they more citizens than Yaya Jammeh, who was the president of the Republic of the Gambia, who was also commander-in-chief of the Gambia Armed Forces? Look, let us not fool ourselves. Ibrahim Sankare, you know, he always have issues with Yaya Jammeh. Ndaga Ibrahim Sankare leje miya lonko ateni Yaya Jammeh have no issues. You know, he was probably part of those people miya lonko UDP ka wala use nun. Sometimes you go and scam visas just to tarnish the image of Yaya Jammeh. Accuse Yaya Jammeh that Yaya Jammeh lafita falale, Yaya Jammeh lafita falale. So watina butra, you make some propagandas and then, you know, excuse yourself and go to the West, seek for asylum, that you are wanted by the government of Yaya Jammeh. That's not true. You were part of those people, but you never had an issue with Yaya Jammeh. Last time I posed that question to you in Coffee Time, West Coast Radio, but you never answered that question. And then a man question or answer. Unless the texter don't know me. The texter don't know you, but clarify to the Gambians, let them hear. What was your issue with Yaya Jammeh? You have absolute no issues with Yaya Jammeh. The only issue that you have with Yaya Jammeh is because of your hatred towards Yaya Jammeh. That's the only issue you have with Yaya Jammeh. But other than that, you have no issue with Yaya Jammeh. Okay? It is as a government spokesperson. You know, to be appointed as government spokesperson, it can only happen in the Barrow administration. From a taxi driver to the United States and right to the Gambia as government spokesperson. And nunku klimeje miya lonko nying government spokesperson anyanta fahamulale. Yaya Jammeh nanyanta kamuru nyimbankoro. There is nothing that can stop Yaya Jammeh from coming back to this country. Okay? There is nothing, because when you talk about numbers, securities and whatsoever, you know, I told Jalos Tamina, Yaya Jammeh got the numbers. It can only happen to Yaya Jammeh. You know, when you are with the truth, imanyan nakasila hani fengo fenna. If you believe that you are with the truth, hani be fala fang, speak the truth. Kulil haqqa falau kana murlan. Ayatra yi burole la ikongoto. Tonya ku kana sila hani fenna. Because in what I believe, Allah will say minna. Jong me swala, Allah le swala. There is nobody that can deprive a gift of somebody. Natra Allah fongoma deprive. And there is nobody that can add value on somebody. Natra Allah fongoma value add. That is my belief. So Yaya Jammeh is far different from you. He was destined to rule this country. That is something that you people have to accept. 22 years he was the leader of this country. Those who challenge his leadership, those who challenge the will of Allah subhanahu wa ta'ala, some pay the ultimate price. Some also get the share of the cake. You cannot go against the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So government spokesperson kanaka clearance there are more burning issues miyalungo ate nyanta ka wole press release ke. Okay? You accuse Ibrahim Omar Sadio. You stand before the Interior Minister. You stand before the Director General of Intelligence. You stand before the
Chief of Defense Staff, Gambia CDS, Chief of Defense Staff, and utter a big blow statement that put you into shame for the rest of your life. Ite the same Ibrahim Sankare, wala lota jang, Gambia will be bajibek, and he has all the security chiefs behind him. Nobody clarified him, nobody corrected him. Ako Nyadi, Ako Omar Sadio was enlisted in the Gambia Armed Forces with false documents, and he is the son of Salifus Sadio. And when he was dismissed from the army, on his own volition, he decided to return back to Casamas. Is this not a big, blatant, misleading statement? So nyindem ko mi alon ate fongo anyanta nala in the following day to issue a statement and apologize to Omar Sadio, because aka move no tonya kese kilimantraje. It's not the son of Salif Sadio. At least Salif Sadio I clarify as a full government spokesperson, directing certain issues Mialongo is a big threat to certain individuals. As a government, if you are a serious government or government spokesperson, you should have come out and clarify and issue a statement and debunk yourself and even apologize to Omar Sadio, but you never did. You see? So this is any issues related to Yaya Jammeh is a big concern to them. They feel sick. Yaya Jammeh nete murula bangoto. But even Yaya Jammeh na natajang makela 10. When you hear the news that Yaya Jammeh is coming back, you just grow fat. Who is Sankare? Ntenga mira ite jannika nying press Yaya Jammeh la nying press release of fintini fan. The most boring issue nyanta mingfula. When the government to come out or the Supreme Islamic Council to come out and condemn Bakausu statement. This is a serious threat towards any serious democracy. Alka democracy mean command. As a Muslim cleric, this can only happen in Barrow's administration. But Bakausu ni anyi ni kaya Jammeh koto. Bila be diamula. Somebody who appeared at State House and said that he was fasting, only for him to drink a bottle of water right before the entire world, and he was fasting. Leadership. Leadership. I think that's what the government spokesperson should do, is to condemn the statement of Bakausu and possibly even effect an arrest to Bakausu, because this is a threat. You cannot just issue a death threat to somebody like that. At the end of the day, if there is any serious government, and he even point out Barrow's government, Ako Barrow anyanta wo more expel something more do, I don't know, anyanta expel o aye stop kadiamu nin kola. Is Bakausu really a Muslim? La yuminu ahadukum hatta bil aqi ma yuhibbu li nafsihi. Ideko inila mol betala yinul attack. Atul yamira atul drone londo soto. Innamal ilmu indallah. Ala drone le londo soto, mo man londo soto. Walatinna yawmal qiyam lu abidulale. Milul ke fon warandi tenke fanke kom itole dunya lon katami mulla. Inna dunya daruma la darulahu. So the government spokesperson should have come out and apologized to these people. Omar Sadio is still languishing in these courts, Lungolo Abetakan court, but yet still the government don't come out to clarify his fate. So bini Omar ni sita government spokesperson Ibrahim Sankare sita in a serious government, Minister of Information, Press Secretary, government spokesperson, all these portfolios only have one responsibility: disseminating information. What is the essence of the government, the information minister? What is the importance of the press secretary? From taxi driver to government spokesperson, it can only happen in the Gambia. And the other thing, what the government spokesperson should have come and clarify was the issue of the president. And the president was saying that he climbed a tree. A shelter cover 500 meters. And when I did my researches, I found out that the tallest tree is 180 meters. The tallest tree in the world is 180 meters. Okay, some people are trying to correct the situation, that the distance. So these are issues that you should come and clarify to the Gambians.
But whenever we talk about the issue of Yaya Jammeh, Al Kumulkat, you know. But Al Kana Warin Tilanga for Ni Allah Sonta, by the grace of the Almighty Allah, Yaya Jammeh will land in this country. This is his own home, his own soil. He is a citizen of the Republic of the Gambia, and there is no international body or whatsoever that can stop that from happening. Only that if you want to bring instability. Well, I have seen that they are conniving with the Nigerian military to tackle insurgency in this country. Perhaps you might think that there will be insurgency. There will be a creation of insurgency in this country. From who? Perhaps you are predicting or gathering so-called intelligence that perhaps APRC might turn into insurgency group. You are fooling yourself. We are patriotic citizens of this country having our own rights. We believe that the former president is haunted based on cook-up stories or judicial coup d'etat. This judiciary, what have they done over the past 22 years? If not about undermining the government of Yaya Jammeh. They will not be friendly to Yaya Jammeh because Yaya Jammeh was not biased, or Yaya Jammeh will not be dancing to their tunes. So the only thing that they will capitalize to the system, what they don't have over past 22 years, that's what they are going to capitalize in Barrow's administration. There is a judicial coup d'etat. I doubt the chief spy of President Arbaro, whether he's doing his work the way that he's supposed to do. Okay? Because I believe this settlement of this Janneh Commission does not benefit any institution apart from the judiciary. The TRRC, the same thing. The Janneh Commission, the same thing. National Human Rights Council, the same thing. All other institutions only benefited the judiciary. Well, I think they benefited even with the sweat of Yaya Jammeh when he took the matter of Myanmar issues. When he issued a very firm stand. And his position was well seen and known. And yet today the judiciary are the one benefiting from that gesture. So applaud Yaya Jammeh and stop disrespecting Yaya Jammeh. And Yaya Jammeh carefully, a great man cannot be too careful in the midst of his enemies. If you want to be an intelligent somebody, you must invest a lot in research. So Yaya Jammeh knows you people very well. But what I will advise government spokesperson Ibrahim Sankare, be rest assured that Yaya Jammeh is going to come back to this country. By the grace of the Almighty Allah, as I quote, by the grace of the Almighty Allah. Yes, be ready for it. On the issues of these allegations that were directed to me by Baitullah, let me clarify this thing for people to understand. I'm not a double standard. I have my beliefs, I have my ideologies, and I have my philosophies. I believe in the ideologies of Alliance for Patriotic Orientation and Construction. Okay, I might be late to intervene or to step into the political field, but that does not mean that I don't know the political functions of this country. It is only today that someone will call me a double standard. I don't belong to any political party. I never belong to any political party. And I will not belong to any political party. I'm APRC 100%. That blood is green. So, nyantang hakilo tola ntol mi alon kon toka audio ntol minka audio fintini. I never went against anybody. Anybody mi alon ko wolka audio fintini. You know, people have their own vengeance or grievances. Kila mi alon ko wolen kila tifang. He was not appreciated by everyone. And we Yaya Jammeh for carefully. If even God have his own detractors, who am I Yaya Jammeh not to have my own detractors? And who am I making me along detractors? This is not about competition. This is about protecting the image of APRC, guiding the APRC. And one thing for sure, we should not always engage into personal attacks. Personal attacks amongst ourselves. I will not involve myself into personal attacks with my fellow militants. If you believe that itemu APRC and itemu APRC, involved in personal attacks. But when you make accusation against me, you alert me, I will come and clarify. There are a lot of people that called me yesterday throughout. I have to take my phone to flight mode. They were so concerned because I speak, people listen. So until me along control like a diamu kan lamui.
amain ko en kuntul la jambar yalem or whatsoever. It's because of a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. They can talk till the morning, but nobody will listen to them. So it's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala that I accept and cherish. I never listen to my audio if I recorded it and I send it like that. People call and appreciate. And the reason why I step in, the man step in, Kabri Yajame Tara. No. I was talking even when Yajame was around. There are people who can attest to that. And the issue of my father being an MPP, them farmer mantara hani MPP killing. Hanala intention from amantara MPP. Billahi wallahi tallahi. I wonder that will be a surprise to me. Yeah. Miki, I'm 100% APRC and do minkan lamui. Minkan lamui ni hakilola. We will never doubt my loyalty and my participation towards APRC. They will never ever doubt it. The benefit is for them to analyze. Okay? And the benefits of doubt is for them to judge me. But I'm not Mickey 10. I'm not that type. Okay? I have been fighting for the cause ever since the departure of Yajame. I went and created my own Facebook account. Some people were calling me. Some people are even sending me message thinking that I am Yajame. It was me, Sunjata Keta, and then Hadi Yogurt and the likes. Singul Nyasi. Back then. You understand me? And I still maintain my course. And there is nothing that can deviate me from that as far as I'm with the truth. Let me make it very clear. I thank Allah subhanahu wa ta'ala. I came from a decent family. From a good parents. Very honest parents. Yes. My mother is 100% APRC. Dauda APRC program so to people are crossing over. I introduced some of them. Because from Sangajor. And it happened in 2019 inside APRC. Is a prominent member of the APRC called Jibril Fadia. So double standard. Those who know me and where I sit, when they heard that, they were not happy. Because I am not somebody who even hide my loyalty or my love and affection. Okay? The issue of my father being NPP. Among NPP B, among NPP Samati, and Amantara. Hani NPP clear la WhatsApp forum or a WhatsApp forum and another NPP agenda or meeting attend. And I challenge anybody to come and prove me wrong. I'm from Bara. People can investigate and check out. Non-naming ceremony. Staff Sergeant was there. Staff Sergeant Jame. Abdullah Jame was there. Pamatanda was there. There are some APRC militants who were there. Okay? And you have the former speaker Abdullah Bojang. He was there because Namuso Mala Dokomality. When they appear, Kabili Nataja Minjang, typical Mandinkas, who say that they are always behind Yaya Jame. And if in Kabili Nata, ni Nata Ikawale Fonyi. Ndolba Koma de Ndolba Koma, I'll mean Disadrong Mbakoma, and they are in our WhatsApp forum in Bara. Okay? They are 100% APRC. I know them very well. So obviously, my madam far better like MPP. I can take beef or whatsoever. Kukili mejele. Ni I dabundi politic quote because he has an issue with the former government. Ntafula ya jame. But certain individuals, Captain Salifu Kor. By the time he was captain, it was later that he was made major. Captain Salifu Kor. Na Facebook. But that does not mean that my father stopped me. The only thing that he warned me is to avoid talking. I said, Father, you should be concerned to your son whenever he is talking or making some things. And mulkala moy. Fasen yamari. Yes, and no ala nyantolam ala rande, and nobody can stop that. Pum faman kana yamar. And no ndebuka amaba fang. Muka amabu. You ask people who knows me very well. I have big respect for you, Baitullah.
Alayalunka, I have big respect for you, and I will not want to be engaging with issues with you as far as you are in APRC, in Jami APRC. I don't want that. It was wrong for you to go up to the issue of my parents. No. Stop it. Stop it. I don't like it. If I did something wrong to you, engage me. Call me. You have my number. I have your number. Call me. Because the last time I worked at the family and telephone, you can call. And I tell you that you don't know me, but I know you. Not Dembo Baji Lako for the late chief Dembo Baji. Every now and then, and I can advise, I can yammer the best advices that I can have. So I will not deviate that course. Nte momentara dunia to jang. O mo miya lonko ana niole abe tamakan. Nte silatala. No human being in this earth can force me or deviate me from my course when I'm with the truth. So angang hakilotu. Ndol APRC in call. Ndol mineka audio bondi. Angang hakilotu. Nte I'm deeply inside. Deep inside. Yes. And I appreciate APRC very well. At least they gave me a beautiful wife and a very handsome son. All thanks and praise to former President Jammeh. I have not been supporting Jammeh, I will not be having that. You know, and my Jola wife can cook very well. Pempeng. Na pempeng tamine. Oh, it's good. So let's deviate that. Personal attacks, everyone can do it. I can record an audio, I can write and say everything that I want. But I'm not that type. I don't engage my fellow militants into scuffles. But what I believe is we are in the same boat. So we should help each other and let the boat reach to its destination. And with that note, I thank you all for listening. That's what I want to clarify here. And I hope that my brother will understand my point. The only thing that I'm concerned was talking about my father. Okay? It's not something that I'm happy with, to be quite honest. I'm APRC 100% and nobody can shake me. Nothing absolutely can shake me or make me deviate from my course as far as I'm with the truth. Okay? I will continue to defend the ideologies of Yahya Jammeh. If that is double standard, then there are a lot of double standard in APRC then. The issue of going to coalition or not going to coalition, that is left with the executive and Yahya Jammeh. Yahya Jammeh, whatever he decides, I'm with it. But that does not mean that I don't have to support the national executives. I will do so. I will continue to do so. So ndenena ma mo kaja fi fanan nena ma fo dawo dako onko nyinnim baytula man diamu Yahya Jammeh nim baytula man. The issue of Yahya Jammeh is very sensitive. I don't engage much if not about defending Yahya Jammeh and keeping his past record and proving the Gambians wrong. Those who keep on accusing Yahya Jammeh. I've been doing that. And I will continue to do that. Any evidence that I have that Yahya Jammeh was indeed the best president that Gambia ever had, I will continue to do so. So on that note, I thank you all for listening. You understand to make sure that they give them a time not to take the money back. That is my help. And the worst part is there's still another project still going on in Gambia right now because one of our partners are there. Jonas, they're making these cocoa trees around the beach or something. And in that last project, the money that they got there, Peter told me that Rohilo still $11 million from them. They still cannot find what she have done with it, and she don't give any explanation. Yeah, and I told him that Rohi, she's arrogant and she's very aggressive, and to her she know the best, and then it's very difficult to work with. So, and then they need also that explanation why Rohi put their $11 million. They need explanation, and she stole that from them, and they really need explanation. So still now Rohi doesn't give any explanation. So I don't know what you guys can do for me and for us, because
we have to do something about it. Otherwise, we can be blocked in Belgium here because they do everything to put 3 million euro together, and when we don't use it, and they will put us in blacklist, and nobody cannot claim money here, and they will stop. Maybe they can even stop projects to Banjul. As far as Rohilo is a mayor in that country, in that city, they will stop that projects. They will not work. They will not bring any project there anymore. As far as Rohi is in staying, is a mayor in that and there. So he, how to call it? Peter told me they tried to contact the minister, but I didn't still ask him which minister. But I will still ask him which minister. And then Peter told me that minister told them that because they asked the minister to inform the president, to tell the president that what is going on, whether the president can do something about it. And the minister come back to them and said, the president said he has nothing to do with that. And I told Peter that they are lying. The minister is also lying. Maybe the minister is also a UDP, because I don't think Adama Barrow will see 3 million euro for his people in Banjul and tell the minister that I don't want to do anything about it. And I said that's not true. They make that up. So, and I am sure that the president don't know anything about. So, and I really, really need help. I don't mind to go to media, to go to parliament, to go anywhere we can, so that to ask Rohi to come and answer will be very nice. I don't care my name because she knows me very well. She come to my home here every time she came here, and so she knows that I'm saying the truth, nothing but the truth. So she knows that. So, and I really need the help, and this is nothing to do with Rohi anymore. This is about the money, how to keep the money. This is about how to keep the money and give it to the Banjul and the Gambian people. So I don't know what we can do. And then we're going to question Rohit also, the $11 million that she stole from this Ostanda guys project. Let her return it back. Okay, myself, I'm on my way. In 2 weeks' time, I will be in Gambia. So by then, or before then, when you can help me, I will be very happy. Or when I arrive in Gambia also, we can work things together. I will be very glad too. I don't care, or I don't mind to go any distance, any far, how far it takes me, I will go with Rohi there, because the money is not about Rohi, it's about Banjul and Gambian people. Yes. Okay, and I will send you the documents when the money was approved here in Belgium. I will send you, because they send it to the medias, they send it to Facebooks and our websites and everything. Yes, and when we start the process, and if the documents goes to Peter, if the documents go to the president of the parliament, then they will connect with the Peter, and then Peter will be ready to give more explanation and all the proof and everything. Yes, but then the documents I'm sending you is even more than a proof. And then I don't think Rohi will deny it, because she knows that she didn't even work for it. So she will not deny it, and we need her explanation. And when the journalists or the parliaments involved, that will help us here in Belgium, because that will make us also to fight here, so that it's Rohilo who did that. And we now the parliament is ready to stand for it and to do something about it, and that will help us here, because otherwise we could be in blacklist for more than a year. They could not give us any money anymore when they take this money away. So please, if you have somebody, whether it's a president or parliament or anybody or journalist, let them help us to question or to invite Rohilo to ask about this money. The journalists, if they want, and they can call me, or they wait in 2 weeks' time, I will be in the Gambia, and I can sit with Rohi myself. And for me, I don't mind, but I really need the help.
Okay, thank you very much. And the $11 million that she stole from them, we really, really, really need an explanation about it. Yes. Okay. Once again, thank you very much. And my English is not really good because in Gambia I don't go to school more far. So here I go a little bit to school in Netherlands. So I'm working in the government. Yes. So thank you very much, and I hope we can do something about it. I will now send you all the documents, the necessary documents, and I think it's that even more than enough to approach to her. So we can start it from there. Okay. ñu ñëpp ñoo ko déggandoo te foog naa ne def naa ni am na Gambien su bëri ñoo xam ne dégg nañ audio bi already waaye man maa ngi liggéey ak am na ñu ma promise ne dinañ ma jox the whole like more in detail. This was the last minute because tey dama busy woon trop dama doon dem pour renew suma annual inspections moomu. So it took me a long time because Manhattan mënuma fa woon ab service. So dama am pour stretch out a little bit to Long Island. So mënuma am proper discussion bi ak ki ma yónni audio yi ak ki ma war a even tubaab bi si boppam sax dama wax ak moom. So lii nag nekk na loo xam ne it's very obvious. Dégg ngeen daw si li mu wax mu ngi def serious allegations of corruption because discover nañ ne am nañ huge discrepancy xaalis boo xam ne is unaccounted for millions of dollars te li ma si yéeme mooy it's like dañ am a system within UDP ñaari municipalities lañ bëgg a use muy KMC ak BCC pour mun a finance seen campaign for election 2021. It's very obvious to me. And in the process, ñaari mayor itam dañ ci mun a amale funds pour finance seen campaign. So people need cheat the system, need work the system, really, they rob Gambians of seen livelihood. Dafa daw yaram dafa métti te dégg ngeen daw si boppam mu ngi appeal to Gambia government because ñu ne am na ministre buñ approach ministre bi kind of like tontu soofal leen ko rek te lii du em si Gambia rek dégg nga ndaw si li mu wax mu ne lii is not even is bigger than Rohey Malick Lowe because xaalis bi fa moo jógee ak ñoom liñ ci daj pour am this funding dafa affect seen credibility te su dee nii la demee under Rohey Malick Lowe then it's going to be very difficult for next time you finance anything in Gambia. So mbir mango ko déggandoor ñun ñëpp ñoo ko déggandoor the audio is very clear. As soon as my prayer I will be in touch with the people NGOs yi nga xam ne ñoom ñooy finance this project and ñoom pare nañ maa yónnee documents pare nañ maa yónnee a lot of evidence. So ñun Gambia yii la ñoo dunda tey nguuri UDP this is a precursor. xam nga boo demee si restaurant ñu jox la starter di nga mun a imagine su main course bi ñëwee naka laa war a demee. This is just the beginning. And these are people ñoom dañoo taw ñii ñooy den seen best look at suñ fii Banjul lañ ñoo organiser di but tubaab yi ñoo toog di criticize ñu ne there is corruption in the BCC du man maa ko wax de yéen a ko dégg ñun ñëpp ñoo ko déggandoor kon nag xam naa ne fi mu nekk nii maa ngi yàgg si phone bi so xaaral ma call Uncle Sam moom itam mu wax ñu xalaatam si lii because lii dafa doy waar fi mu nekk nii dafa jéggi dayo honestly I mean it's a disaster moo tax baax na political parties yi ñuy vet seen candidates and the people ñi nga xam ne ñoo leen a represent
loolu all over the world in all democracies bala ngaa taxawal nit for a party di nga ko vet nga xam background am Talib naka nunguru ding Talib day waaw Sam jërëjëf waaw ma ne dem naa cover naa nag a lot of grounds tey dama doon freestyle yes waaye dafa am ñu waroon fixal benn AC visa moo tax maa ngi moom some distraction focus suma loolu ma ci baat waaw go ahead waaw wax naa si affaire TRRC wone leen ne you know soo compare TRRC constitution yi Gambia ak bu Ghana yëpp exact carbon copy lañ waaye at the same time Ghana passed a version of Truth Reconciliation Act ñu ngi ko ooyee di National Reconciliation Commission Act 2002 Gambia tam am nañ seen TRRC the same kind of constitution the same legal framework waaye dañ am a marked difference te difference bi nekk ñaari mooy di clou moo tax tey Gambia seen TRRC bi mu xëjam ndigte soo seetloo section 21 comme ni ma ko doon explainer earlier seen rules of procedure Ghana recognize nañ 3 factors yoo xam ne they were very critical pour mun a determine the truth and they spell it out very clearly in their act ne ku fa ñëw pour jox testify duñ la forcer waaye nañ la jox use immunity mooy soo ñëwee nga confess ne man maa def lii automatically kenn du la mun a prosecute waaye in the Gambia is implied because ñu ne seen rules of procedure the commission ñooy determine based on natural justice te loolu fi ñu ko jëlee du si constitution yi Gambia amul fenn in the Gambian constitution man seet naa Gambian constitution ba mu jeex gisuma fa fenn even that phrase natural justice nekku fa so loolu moo leen jox a window of opportunity pour Essa Faal def li moo def ak commission bi demee li moo demee ñu dem indi fa koo xam ne qualified according to really international standard pour war a ñëw chair a commission comme a version like the one we have so loolu laa doon explain ne leen soo gisee ñuy rush bay dem di ñu jaxasee tubaab yi because Aliya wax nga ma ne moo sax yow bëggoon ngaa comment si about tubaab yi bëgg a jóg ne dañoo attaque Barrow ne ko waaw you have to follow the recommendation ma ne leen rek the thing is recommendation yi what do they really mean ne dañoo follow recommendation because Barrow already wax na leen ne moom dina imply waaye recommendation yi it's not only about prosecution de recommendation reparation si la bokk reconciliation si la bokk because they will definitely recommend this thing ak ñoom so-called ñi bëgg a jox amnesty so what are they specifically talking about when they su ñoo imply ne president bi must follow must accept the recommendation what the hell are they really talking about that's a good one understand nga Sam xam nga dama bëgg a Gambien si ñu am this culture of critical mind te lii si yow laa ko jàngee wax naa la ne man first day bi ma la njëkkee mit dafa mel ni dama doon nelaw ñu eema because you will question every word lu génn si gémmiñ ñi nit di nga ko question this is the Psalms I learned this from you in Yunum Barracks understand thank you and ever since I get addicted to that moo tax man mënuma ànd ak Gambien si bëri because su ma dooree di leen question rek ñu door di ma dëggal fu ma dëkku kii dafa soof kii dafa soxor you know I mean soo taxawee nga ne the president must accept the recommendation of the TRRC what the hell are you talking about ba pare TRRC bi naka ngaa bindi a recommendation yow ñu jox la an extension after bi sa mandate expired ñu jox la extension ba pare ñu ne la léegi dang jox la date ne nga date boobu nga war a indi di TRRC report indi wuloo report bi ñu joxaat la another date almost like another 15 days ba tey mënuñoo bind report de
waaye bu ñëwee ñu bëgg a jow ñu bëgg a forcer président bi ne ko well recommendations are here léegi ñu ne leen where is the report then ñu bëgg a jël affaire gi di ko politicize understand because bala ngaa mun a def recommendation foog nga base ko on facts the facts will surface on the report si ak recommendation ñoo ànda they go in tandem you cannot jump to the recommendation without seeing the facts naka nga bu expecté président bi mu mun a make a decision based on recommendations yoo xam ne gisul the evidence pour back up his decision how can he do that understand thank you and Sam you know and I hope yow nga elaborate on these things more and I xam ne wax naa tam si affaire yi Yaya Jammeh wax naa fu woon APRC to tone down the rhetoric anything rek loo bëgg a yokk Sam you know the floor is yours. Well, thank you very much, Ibu. Yes, especially TRRC. Yeah. You know, seen report me. Yeah. Parce que ñoom seen report bi ñoom waxoon nañ ñu ne fàttali ko biñ fee nga ñam paro ne dañ bëggoon a submit report bi on the 12. Waaw. Paro dafa dem umra. Mu nekk fi coolu réeréeri ne baro gee toll léegi na important dafa waroon naa toog jël report bi on the 12 bla 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 ñëpp di yaakaar ne report bi na génn on the 12 so ñuy demaat ñu ne waaye bi baro excès ñu ne ok kon def on the 30th nañ ko def so 30th you know ñun kay ñoom dañ doon wax rek dañoo taagu rek ñu ne report baa ngi nii loolu tax nag foog naa ne APRC ñoom itam ñu ñëw ak idea bi ne baax na sax already gars yi génne nañ interim report ba pare ci seen interim report boobu sax soo ko seetee xam nga wax nañ ne seen di TRRC act moo leen empower ñuy def li ñoo def and not the constitution because xam nañ ne li constitution bu wax yëpp tàjji nañ ko yaaxa nañ ko te is wrong because yaa ngi sànni loi réew mi fële ne yow da ngaa def sa loi boppam ñu ne mooy TRRC act it's just like coup d'état nga sànni sa constitution ma ne ma xaaral ma def suma decrease waaye ñoom sax Ibu loi yiñ tëral man glance naa through some of the naka seen gars yi Fabakary Tombong Jatta lim bi daal waaw Ibu Fabakary def leen ko breakal down nice wan leen ne sax yéen ak bi ngeen tëral ne TRRC act nañ leen ko seetee xam nga ñu ngi wax criterion for selecting commissioner or chairperson of a commission of inquiry vice chairperson and so on xam nga constitution bi daf ko wéer ci sàtta yu wér yoo xam ne soo ko ci wéeroon docteur Cissé du mun a nekk commissioner or du mun a nekk chairperson ak commissioner yu bëri duñ ci mun a nekk commissioner parce que constitution bi dafa dëgëral ne soo xamul commission of inquiry bi nga def soo ci xamul dara waruloo cee bokka soo xamul bi nga waa dafa nekk commission of inquiry kuñ ci war a boole dafa war a xam ci lu moo inquire understand nga soo xamul li nga inquire you know soo yooyu yëpp soo ko seetloo ak commissioner si dugal foofu ñoom commissioner Sambak ñoom commissioner Sia commissioner yooyu yëpp li nga xam ne ñii amuñ fa woon place waaye ok gars yi ne non lii du affaire constitution bi ñun dañ am TRRC ak Fabakary Tombong Jatta nag leen waaw kaleen ñu xool nag seen TRRC ak ba pare TRRC ak bi ne ko Fabakary wane daf leen wane leen yéen a ngi wane ne ñi war a toog ci commission bi dañ war a am intégrité naka lañ ko waxee ci olof sax mooy da nga war a am lu ku déggu daal right da nga war a jub daal waaw ku jub waaw dama xamul nag naka lañ dee meesoo jub ci réew naka nit ku jub especially réew mu mel ni Gambia man loolu daf ma jaaxal nit ñoo meesoo kilee jub moo tax ñu doon ko ci TRRC bi boobu ñu ne da nga war a am high moral standard xaw ma ban tape measure la ñoo use pour measure that height and the weight of that morality and the level of that standard xaw ma ko you know so di nga gis ne loolu yëpp kii naka Fabakary breakal nag waaye dem nag ci sax ni leen ñu ne ku ci war a toog warut a am
dafa war a warut parparle amul parparle. yeah. that person dafa war a nekk koo xam ne dafa jub dafa nekk a jub rek amul parpar da ngaa farle kii doo farle kare. yeah. bokk na ci tamit ñu ne waruloo am any political ambition moo tax ñu ne bu ci kenn bokk ci benn political party bu ñu la ràññee ci political party daal bu ñu la ràññee ci politique. yeah. yooyu yëpp ci ak TRRC ak bi laa wax nii de waxuñu constitution bi. yeah. and that bi gën a rëy moom mooy ni kenn waru cee am criminal record. understand nga. yeah. nga jël nag lead counsel ba lead investigator ba muy ndey criminal yi àdduna si yëpp ngeen ne ko kaay nga nekk investigation. njuumali foogoo ne xarekat la ngembalee dugg ci lifin bi ñu ne taamu lem ngeen gi gën a ci biti ñu rey mbokkaam yi ñu ne ko waaw kaay yow sax yow yaay kis-kisi dëkk bi ndax liñ fa doon def lu baax la yow yaa ngi bëggoon a yàqa dëkk bi yaa ngi bëggoon a toj réew mi yaa ngi bëggoon a rey Yaya Jammeh ngeen indi ko kii mooy nekk te ngeen ni criminal waru cee bokk te ku ko bañ demee Amérique dañ ko jàpp tëj ko def ko criminal. absolutely. maa ngi laa wax léegi loolu la leen Papa Bakary wax ci seen TRRC ak bi ba pare dem ci itam ne leen waaw yéen fi amul political ngeen ne ku amul political affiliation koo xam ne amul politique ci dara. yeah. mooy leen naa woon ne sax docteur Cissé ñëpp xam nañ ne docteur Cissé UDP la te docteur Cissé moo daan fon UDP. absolutely. docteur Cissé mbokk yi mooy affaire yi bate rek waaye mbokkale. absolutely. seen péréel si sax dañ sëy. yep. seen péréel si leen lewul dañ am ñu si sëy. yep. jógee ci benn dëkk kooku sooy wax parpalaate kooku foog nga ne dina mën a set ci parpalaate moo tax ba pare soo ko seetloo bi ñëwee pour testify kii Jobaate. waaw. Batinding Jobaate justice Jobaate kii naka. Baba Dinding. waaw bi mu ñëwee pour dafa recluse boppam ne bu kuutoo atteindre because ñoo jógee benn dëkk mbokkaam la ne ñee ñoo wax. yeah. you know su mu nee recluse boppam because ñoom ñu ko jógee Bansang. mbokkaam la and so dafa waroon a recluse boppam ci film bi because moom moo Ousseynou Dabo mbokka lañ Bansang lañ jógee ba pare UDP la de support. yeah of course. xam nga violate nañ TRRC at you know ba pare li yàqa yëpp nag Faa Bakary ne leen su dee politique ngeen a ay nit ñi naka ndey mbila bi nag Essa Faal ak kii naka Babacar Diallo ñoom report bi pareegul sax ñu ne ñu ngaa dem former political party. yeah. parce que ñu ngi foog ni populaire boo xam ne suñ taxawee dinañ leen sànnil carte ñu ne nekk président. big mistake. waaye waaw loolu yëpp dafa yàqa li fi doon credibility ci TRRC. absolutely. man nag all right gaa yaa ngi ko jot on the 26 gaa yëpp dañ doon toog di xaar ne 26 ay 4 days ci des on the 30 ñu submit na te mun naa am su gaa yi soppitoon seen whole report bi. waaw. Faa Bakary dina ko jëlaat lii daal ko seet nag foog ne naa jëlee ci boobu itam parce que xam naa ne beneen yu stupide bente ñu fa. of course. so loolu ñu gis loolu xam naa ne ñu ne waaw lii kare ñu seetaat bindaat lii parce que lii demuñ fenn parce que loo waroon naa submit on the 12 ba cee saaga Baro ne nekkul ci dëkk bi moo tax mënu leen koo sopp Baro ñëw on the 30 ñu ne mu koo xaar nga dem naan leen pare buñ de am na lu des joxaat leen ñu ay weer waaw ñu ngi ko bii July la waaye joxaat leen August Septembre loolu ñaari yi fi saasaay moo ci nekk ñu ngi ut xaalis. ñu ngi yàpp Gambien si. loolu rek doyoon na nag Baro ne leen ñaata extension laa leen jot because Baro am na executive decision pour jël yoo xam ne waaye xam nga dafa ñu ko politicize moo tax as much man I would have dama ko doon defi differently dama doon ñëw dal si seen kaw ne nag yéen da ngeen di yàpp waaye Baro moom itam moom nee naa jox rek di wrong group leen xaar rek leen waa ma leen naa xaar ci taati tindaali te yéen a ngeen doxal su leen paree yi ne ñëw you know so nangu na sax pour fayaat leen ñaari weer nangu na pour alawaat leen ñaari weer ñu toogaat continuer seen binda TRRC waaye unfortunately seen gaynde yi nekkaatuñ fa Essa Faal nekkaatu fa Baba Galle Diallo nekkaatuñ fa Essa Faal a ngi xaay ba nit ñun ñu ngi ko ut ci dëkk bi guddi yee bëccëg yëpp ñu ngi leen di pétlaay di seet kuréel ma ñu ne yow Essa Faal nga ndaama bu romb ñu ne mu nga ne waaye ñu de nekkul ci dëkk bi sax waaye yeah. at the end of the day
Ibu APRC dañ already am yaa ay mun naa laa wax loolu. Yeah. moo tax ñoom dañoo xaar ñu ne for a short while ñu publish di seen pétition bi waaye man dama leen doon wax ne man su ma doon yéen léegi ngaa ko pétition sax ba pare ngeen seen ko ci embassy yu bëri. Oh yeah. ñëpp gis li xew. Absolutely. parce que loolu amoon kon all right ñu ne British British MPs about 7 of them xam nga ñaata MPs a nekk Britain over 500 aw ma 50 MPs ñoo fa nekk. Yeah, I know yooyu dañ ko dee lobby rek loolu is not a big deal. I mean. loolu da ngaa dem lobby yenn Samba booy ñuy uttur ñoo xam ne xëy na the last time ñu wax seen affaire Angleterre kenn xamu ko benn people mosut a bind seen tur ki du xam cause du ñoo def dara ca parlement ba di dugg di génn ñu ngi ci boole benn ñu ne vétéran ñu ne ñooñu ña ci des sax kenn waxut seen tur ñu ne ñooñu yoo wax ne foog Barrow implement di TRRC yow man sax dama foog ne sax benn tey mun a kuma establish femme ne lii ci British MPs lañ jógee benn tey kenn waxuñ turi British MPs yi benn MP Jeremy Corbyn kooku lañ kóot ne bokkat na ci kooku if my memory serves me right kooku sax yëfam kooku dafa nekk controversial MPs yooyu te man gisaguma kuñ wax seen tur sax mun a femme évidemment man dama foog ne lii sax waxi saay la rek waaye gars yi waxuñ ko dara of course people yaa ngi ko jël fii di ko def ko réeréeréeréeré. Yeah. Seven British waaye British yi ñoom balaa ngaa wax implement leen report ñoom report bi pareegul lan lañ gis ba lan lañ koy implement donc foofu lañ ko tubaab yi yawee. tubaab yi ma ne la ñii bañ xam naa bu ñu ngeen naan whisky sax ba ñoo wax loolu ba Gambia okay let's just say something. Let's just say something. Don't say Penacasi whiskey. Yeah. Bloody fools. Yeah. They don't. I mean, I need to water la now and Angleterre yapunyu water sama binana len tontu. Be pare emon ci lolu. So gisee ci second part of after recommendation be xam nga lan lañ wax. Waaw. Ñu ngi ngañe Barrow lu tax waccut after 3 years jot na fi agreement boobu. loolu lu si seen yoon. so loolu immediately dafa wax fan la coow liy jógee ñenn a dugalante yi. Of course. xam nga foofu la yabaate em la day ana British si ñu ne dañ ñoo wax del 3 years jot na seen implementation ak lu fi ni Ibu 2020 ci la benn major commander field commander bu nekk no in fact 2011 yeah ci la field commander British yow with his conscience di wane ne British government bi ñu ngi toog ci investigation yoo xam ne rey yu ñaaw la British soldier di def Afghanistan ak fële naka la tuddaate Iraq yeah rey nañ civilians yoo xam ne du ñoo xeex dañ leen a rey rek cause dañ leen mere yeah rey nañ combattants yoo xam ne ñu doon fight ñu jàppaleen yoo xam ne jël nañ seen gànnaay yi amuñ benn bu leen traité ñu rey leen rey yu ñaaw te ay ñu bëri lañu rey mu ne lii dañ ko war a investiguer gars yi British government bi seet ko on 2020 ci lañ design ne waaw dëgg la lii crime against humanity la and war crimes lañ sax in fact seen justice system yi Britain ñoom dañ bëggoon a investigate di pour prosecute soldats yi waaye the government every government bu ñëw since 2001 seen ministres yi lii la ministre di jëriñ président am ak prime ministre am parce que ministres yi ma gis ab Gambia ñoom dañ foog ne ñoom duñ politiciens bokkuñ ci politique suñu weeree Adama Barrow su Adama Barrow de ñoom dañ mel ni ñoom ñooy technocratie. waaw mooy ñi dee swing si pendulum bi. ñuy swing ci pendulum bi di xaar rek su may ba tooyee rek ñu toog dal lii ministre luy ambassadeur ak député ambassadeur ñi political appointments yoo xam ne la. absolutely président bi dañ ko war a jàppale ni ñoo jàppale seen bakkan. of course. su Britain ñoo dee jàppale seen prime ministre si
su lawmakers si jógee fa dañ leen a jàpp dañoo jàpp ak soldat yi ñu ne du fi am parce que xam nañ ne politically baaxul understand nga dafa yàqa réew mi dafa yàqa seen armée bi dafa yàqa lu nekk you know so waaye benn tey ba léegi am na benn naka la Prince Thompson I forgot the quotation sax I wrote it somewhere because man ko jëlee ci seen website bi ñu ngi wane ne kenn ñu ngi bugg a pass loi boo xam ne dafa noppal prime minister si dafa noppal ministre si nga xam ne kenn du laaj teeti sax affaire crime si soldat yi commit in Afghanistan and Iraq. Of course. Understand? Well, you dégg ma ne leen waaw ana British yi 7 British yi foog noonu am nañ ñu leen doy set pour ñu wax affaire yi crimes yooyu nga xam ne not only war crimes lañ but crimes against humanity ñu wax ko Boris Johnson. Dan ñu ne ñoom dañoo ñëw wax Adama Barrow lu mu war a def ak lu mu war loo xam ne Boris Johnson sax amul right pour ñëw wax ko Adama Barrow ñoom ñu ne am nañ seen bi moo tax ay jàkkaarsis laa leen doon doyee parce que liñ doon def xamuñ ko o su dee am na sax at all because man foogoo naa ne British MPs they will be that stupid dañ leen code foo xam ne am joxewuñ seen tur code nañ benn waaju yi relevant benn MP boo xam ne jarul dara call bi controversial nga ñëw ibu ne dañoo Adama Barrow nan la war a def ba pare naa ko sa 3 years lii yëpp ci conspiracy la bi towards the December election. Oh yeah. suñ luusee pare nañoo ut sympathizers pare nañoo ut pressure groups international community bi and this is the coow bi ñoo wax kii human rights yaa Jammeh yi violations yi mu ko laaxa victimes yi pare wuñ leen a fay bla 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 and then before you know it there is an international pressure boo xam ne so muy ko Macky Sall bi ko jéem a jàppale sax du ko mën a jàppale. Yeah, I know. Interested. No, I can see the story. I can see the story unfolding right in my eyes. Linga wahib degala. Right in my eyes. I'm telling you, linga wahib degala. Ibu man dama tiital mota mani. President Barrow. How ma gaya nge negotiate nag man dem na a couple of times it is looking good that they are trying to work together. Te ñi ma fa gis comme li ñoo def la dañ ko def pour dimbale système bi waaye am na fa benn gentleman bu baax ma ngi ko waxal ma ne ko if you are close to President Barrow boo he is going to elections am na key positions yoo xam ne especially international diplomatic field bi su fa amul ñoo xam ne óorul leen seen commitment or seen loyalty to him na ut ñoo xam ne sax nañ la fee teg ñu leen a wàcc. parce que su affaire bi jaxasoo ñii ñoo la mun a daaneel ñoo la mun a éegal. Absolutely. ba mu jaxasoo 2016 diplomate si Yaya Jammeh ñoo ko daaneel. Oh yeah, I know. ambassadeur Sami ak député ambassadeur Sami ñoo ñëw together ñoo ko daaneel. balaa ñoo wax mu foog ne ministre Sami itam sumaay galam bu supaje la ko fa ne taxaw fa ni ñuy daw bàyyi ko fa. So kon Yaya Jammeh made a big mistake in appointing ñoo xam ne dafa fi ne competence la rek moo tax kii Warren Buffett this multi-billionaire dañ ko laaj la sa secret in getting your good workers mu ne I don't base my good workers on competence I base them on loyalty waaw mu ne ñi loyal mun naa leen a groom ñuy maa defal li ma bëgga ba pare duñ ma yàqal dara waaye ñi compétent dañoo dem ba ca digga foog ne suma alal gi dañ ko war a jël ci suma loxo dugal ko ci seen poos foog ne ñoom li ma liggéey ñoo ma ko taxal waaw loolu la mel so nekk fii naa da ngaa jéem a select competent people ci li fi yéen ay at some point parce que key area da ngaa ut ñoo xam ne day loyal to you ñoo xam ne soo tëddee nelaw su jaaxay amee duñ toog di la insinaan la ma ne kaay ñun fi am problème dañoo jóg sol ko ba pare ñëw ne la solval nañ la problème and waaye moom dañ koo nax man sax kii soo ko laalee léegi élection a ngay ñëw kii soo ko laalee léegi élection a ngay ñëw te lii moo daaneel Yaya Jammeh. Yeah, I know. Yaya Jammeh indi en xam na ne ñu bëri
ñu ko wër liggéeyaluñ ko waxuñ ko lu am fayda man sax wax na ma ne am nañ XYZ ñii nekkaluñ ma fi te xam naa su élection bi passé dinaa leen waa nga soo gëmee ci xëy na gaa yaa ngi laa sanga di la raay di lay saraxal béewi ñetti bii jam ñetti yooyu na bokkul woori di nga yàlla di massage sa ego gujuraat when you live in that, you remember funny President Barrow was some very crazy stuff. Don't talk about it. It don't look presidential because how UDP how they were funding people. New jail theory, them chibameri, this wahini, nit ñu tay ñi def, theory, ci seen ron popay pour UDP falu. How many that was crazy. Sam, you gonna do this in your defla. You get. Many people do that, Ibo. Yeah. Nigeria is the same thing. Political African politics is nasty. Very nasty. I remember time when you make Yundum Barracks. How do Mustafa in a Nigerian newspaper? Wow. Even when they jump a politician in some part of Nigeria, Kerala Bugona defar, Khalel Lajel, Derambila, first Yaramambi, alive Guinea, Lifinambi, Derambi, Julin were on a hasteri. You understand what I'm saying? No, here, some newspaper, Momoko, one name, whatever, sorry, see what is happening there? Look at this. Madrid, a politician, Khalel, was 7 years old. Yagi gis red meat all over his body. Cha, come on. They could skin alive, gain skin and put tail. You will African Union if you want Sam. Put neka, huh? Mane doguma la sax ma jox yokala man nekk naa Nigeria almost a year. Am nañ a special market boo xam ne dañoo jaay human body parts laajal ku la ne in Lagos. You ask anybody. ba pare amuñ foofu de xam nga ne am na ñoo xam ne ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañoo am unwanted pregnancies dañ dee harvest babies pour human sacrifice dañ leen dee harvest da ngaa gis jigéen bu biir nga bañ sa biir feeñ dañ laa yóbbu si special house nga nekk fa ñu laa dundal everything soo wasinee rek ñoom ñu jël xale bi they harvest them for all kind of things, human body parts, human sacrifice, and façon yi mooy dugg si Gambia right now. Yeah, dafa ñaaw. Yeah. Xale yi ndaw yi disappear. Yeah. Even nit ñi, I just don't know how they are going to think like this. Why, balaa ñu distract mooy ne rek. Gars yi naka la tuddaati British nonsense yi. Waaw mooy wax ñu ne dañoo wax affaire 3 years jot na dañu yàpp moo tax ma wax leen ko ma ne leen su leen buggee seen British soldat yi doon def ñaaw tiif te àdduna si yëpp ay assisi yi sax ñoom dañ leen war a jàppa jos niñ doon waxee ne dañ war a jàppa American gars yi doon defin human rights American soldat yi nekkoon di def di violate human rights waaye dëkk bi ñoo dee protect for the peace one or for your political success. Parce que, you cannot be a president and prosecute. Can you imagine Obama a president and the prosecute guy in Iraq because of atrocities? You think that one time la neka ñu vote ko out? Of course. Kenn du ko def fi America. Because dañu ne kii dafa bëgg a yaxal legacy America. Yeah. In fact, lana tax America si génn Iraq. Yeah. Last living biñ doon sign na key, what's the name of this Iraqi prime minister again? My Fatinatu. Last minute, because Obama wanted to stay in Iraq. Why the time the Iraqi prime minister ngir bugalante Iraq, Iran ñu ko advice ne ko. I said Al-Malaki. No, I don't know. I forgot the name. Why mu ne ko moytu leen guys you waree toog ci dëkk bi kon léegi crime
commit ci dëkk bi dañ leen a try according to Iraqi law soldats American si dañ leen war a try according to Iraqi law Obama ci la ne ko yow dang ñu yàpp soldat bu fi commit ko crime duñ ko try Iraq duñ ko try ci Iraqi law suñ ko war a try America lañ ko try agreement boobu mënuñ ci agree moo tax Obama génn Iraq finally ay gars yi dañ doon wane dafa premature pour Obama génn Iraq at that time ñoom joon bu seeb dañ ko doon wane bul génn just like di Biden di def léegi dafa génn Afghanistan Pentagon gars yëpp a ngi ko wane bul génn waaye Ibu yéenay da ngaa seet what is politically expedient li nga xam ne lii moo la yóbbu sa political agenda forward nga topp ko loolu as president ma ne loolu is a bad word Gambia de political experience woo political experience political ñëw baatam bi nga am samba boy yoo xam ne seen kër yi sax mënuñ koo toppatoo ay xosulas lañ woon dégg naa ñi ñoom am na ci ñoo xam ne daaju rek lañ nekkoon ci seen koñ yi Serekunda ba kaw ba biñ ne TRRC ñëw ñu samp victim center dégg naa seen kër yi seen fen si dañ doon daanu waaye ñu nga ne leen tabax ko nice of course ñu defar yëpp di dawal seen moto di laajte ay moo million te man sax dama fël ne ba tàmbee du moo jëloon 50 millions ñu ne ci xaalis yi asset si Jammeh la moo jëloon 50 millions mu jox leen ko pour réparation pour xaw ma lan waaye loolu sax Ibu dafa prématuré parce que dañu waroon a xaar ba recommandation yi jot dañu wax what kind of reparation ak naka lañ koo defee balaa ni ngaa génnee 50 millions xaalis boobu nag niñ ko spendee sax kenn waxagoo ba clair wuñ ko soo foog naa foofu la ñoo jëlee léegi di jox gaay yi ay 17,000 ñeneen ñi génnaat ko di ko delloo understand nga xam naa ni toogul because wéeruñ ko ci dëgga yow yaa ngi jël every month di fay ay golo yi di leen jox 100,000 every month nga jël ñi ngeen ne victims lañ over 20 years ago mooy 2000 victims shooting boobu di leen jox ay 17,000 lii lañ amagum mooy muñ leen suñu amee xaalis ñu jox ba pare ne baro foog mu joxaat leen moo mën where are we going to get this money waaye li nga wax rek I was very happy ne indi nga Ghana constitution bi man ma ko readee I was struck ma ne wow this is beautiful ak ni tëralee seen TRRC bi because TRRC su dee da nga bëgg a ñëw di xuppa nit ñi di leen saaga di loolu li esa doon def da leen war a jox lawyer absolutely saaga teel lawyer bi absolutely because Ghana loolu lañ defoon suñ gisee ne dañ la bëgg a grill dañ laa jox lawyer soo bëgg ta dem nga jox sa lawyer sax mu dem tontul la which is right loolu nga amee facts absolutely nga xuppal leen jël ñoom Ismaila Jammeh because mbokki Yaaya Jammeh la nga jël kii naka la taati Aliou Dieng because olof boo xam ne la xam na mbokkaam yi amuñ fi doole jàppaleen tëj leen definitely because esa fa la ko wax nga ne loolu lu wala yooyu yëpp gis naa ko ci bindi kii naka la tuddaati Fabakary Tombong Jatta so waaw fiñ jëmal lii dañ ko xamul te naka la tuddaati dëkk bi dañ war a xam ne we are at a crossroad président Barrow nag na careful yi moo da xaar ba after naka election ma génnee sasa yi su muy tuut sasa yooyu ngeen walk against it oh yeah they are loolu moom he can take it ma ne dégguloo ndaw si moo indi play audio bi mu ngi wax mu ne Roy Lowe daf ko wax ne ko bul worry next very soon UDP is going to take over then we will resume some program. I mean it's like to them it's a foregone conclusion. It's a foregone conclusion xam nga because ñoom xam ne they know what they did already. ñoo ba pare ñu ngi xam ne put nañ seen pion yëpp in position te Ibu xaw ma kenn de waaye man bés bu ma créé suba li ma njëkk a ñaan mooy rek IEC bi because mun naa dem ba ca kanam because ña fa nekk man trust ma dem xëy na sax ariw ma man guy may be an innocent person he may be too old pour monitor ñu ko wëral waaye am nañu fa nekk over 20 years ago te digga naa ñoom they are key in what is going on te ñii ñoo doxal the whole thing man ay sama xasool dañ koo jox rek signal fii waaw lii xëy na sax his knowledge of the computer ni moo fonctionné ak niñ koo xagee du ci xam dara
Yeah. You know, moom jëmmam ji rek la ñoo use turam moo tax man sax su ma doon moom I will just say ne balaa ma fi controverse bi di fekk fii what am I fighting for in this world ban legacy lay fighting legacy bi mu def is enough mu retire ak loolu on his own. Yeah. Just to avoid the next controversy. Parce que suñ demee Barrow mun naa win and sasa yi nekk underneath him manipulate things sax mu ne def naa benn mistake te loolu su ko defee chaos dafa am ci dëkk bi. Man if I were him I would really start considering that or his family members talk to him ne ko sa legacy dégg nga ñoom Bakary Tarawaale gaay yooyu ñu ngi wax ne su bés bi jotee su deful lu mu war a def nañ ko rey taal réewam taal réew laka kiram. Yeah. xam nga yooyu you know te am na bandi yoo xam ne xëj na yow even ci sécurité bi sax doo leen óolu so moom man nag loolu man ay IEC bi man dafa ëpp suma boppam te ñu ngi war a def APRC ñu ngi work towards coalition I think with NPP. Wow. The IEC bi ñoom wax nañ in 2016 I think it was the chairman Kuwane Mom, he was very happy ne Yaya Jammeh lose na and the APRC party. So ndax loolu génn na ci xelam ni I don't know ak ndax APRC and NPP suñ defee merger to affect his thinking ne all right let's try to screw up the system because APRC bugatuma gis ñu am kattan ci dëkk bi yooyu yëpp they are food for thought. Yeah. waaw man dama feel ne loolu daal